Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per compartir aquesta vetllada tan important per Catalunya en la que s'entrega el 33è Premi Internacional Catalunya a l'enginyer nord-americà Vinton Cerf. Sense més preàmbuls, dono la paraula al professor de la Universitat Rovira i Virgili, Manel Sanromà, fundador del domini.cat, que farà la glossa del premiat. Moltes gràcies, molt honorable president, honorables consellers, autoritats, doctor i amic Vinton Cerf, senyores i senyors. Fa gairebé un quart de segle que conec en Vinton. Un quart de segle en què internet s'ha convertit en una de les tecnologies de més impacte en la història de la humanitat. I tot i que aquesta tecnologia ha canviat el món, és tan recent que els seus creadors els tenim encara entre nosaltres. I entre ells, sens dubte, un dels més significatius és el nostre Premi Internacional Catalunya d'aquest any, el doctor Vinton Cerf. Internet, tal com el coneixem avui en dia, ha estat el producte de moltes ments científiques i tècniques, unides pel desig de facilitar la comunicació entre les persones i els ordinadors. Però si haguéssim de votar quina d'aquestes persones ha estat més significativa, qui pot ser denominat com el pare d'internet, jo crec que hi hauria gairebé una unanimitat absoluta en nominar en Vinton Cerf. I això per dos motius fonamentals. El primer és que ell, conjuntament amb el seu col·lega Robert Kahn, va ser qui, el maig de 1974, aviat farà 45 anys, es diu aviat, va publicar el que segurament ha estat el protocol informàtic més exitós de tots els temps, el protocol IP, Internet Protocol, que avui està present no solament en tots els milers de milions d'ordinadors que utilitzem diàriament, incloent els telèfons mòbils que estan a les seves butxaques, sinó que s'està estenent per tota mena de màquines i estris connectats, en el que es coneix com Internet de les Coses, Internet of Things, IoT. El protocol IP és el que fa possible la interconnexió de xarxes, net en anglès, internet, i s'encarrega literalment de que cada peça petita d'informació, un missatge, una foto, una pàgina web, una conversa telefònica, una transacció monetària, arribi al seu destí. És utilitzat literalment bilions de vegades cada segon. En aquesta sala en aquests moments hi ha dotzenes de persones que l'estan utilitzant, algunes sense saber-ho. El protocol IP està en el cor d'internet, és la base de la xarxa. Però en Vinton no n'ha tingut prou amb aquesta decisiva contribució científica i tecnològica al naixement d'internet. Com a bon pare de la criatura, no l'ha deixat mai sola i ha estat creador, líder i ànima de les dues grans organitzacions internacionals que vetllen pel seu desenvolupament. Perquè internet no és, amb tots els respectes, no és Google, no és Facebook, no és Apple, ni és el govern dels Estats Units, ni el govern de Catalunya, ni cap govern. Internet és tota la gran xarxa i hi ha dues organitzacions que vetllen per ella, la Internet Society,
paraigües de la imprescindible Internet Engineering Task Force, i la ICANN, Internet Corporation for the Assignment of Names and Numbers. D'ell n'ha sigut president durant molts anys de les dues organitzacions, pare de la criatura i mestre en el seu desenvolupament. Per tant, per aquests dos motius n'hi ha més que suficient com perquè el món sencer li reti homenatge. De fet, és impossible glosar en poques paraules la figura d'aquest home del Renaixement, que alguns han comparat amb Benjamin Franklin, el pare de la nació americana i actiu científic inventor. Per això, encara que ell com a modest se'n fa creus, però és així. Per això, com que diuen que una imatge val més que 1000 paraules, jo he decidit glossar en 10 imatges la figura d'aquest gran home i amic, totes elles estretes de la meva interacció amb en Vinton, el meu Vinton Cerf. És el Vinton Cerf que jo he conegut, un Vinton Cerf polièdric, polifacètic, i que es resum en aquestes 10 imatges que ara els aniré passant. No duren gaire, però són el recull d'aquests 25 anys que hi he viscut en ocasions comptades. Sempre és un home ultraocupat, però sempre que pot, en particular ve a Barcelona. Aquesta és la primera de l'any 95, de fet no la vaig fer jo, però és una de molt famosa en què es veu 2 o 3 dels creadors d'internet fent una broma amb com internet es pot trametre d'unes persones amb altres encara que hi hagin pepinos pel mig. De fet, hi ha un fall en aquesta fotografia, que és que l'Steve Crocker està escoltant els dos cantons, per tant això no funcionaria mai, però bueno, no sols està el Vinton, sinó que també estan els dos creadors d'internet, Steve Crocker i John Postel. Aquest és quan el vaig conèixer a Palma de Mallorca, que li van donar l'honoris causa a la Universitat de les Illes Balears. Allí vaig conèixer amb ell i la seva dona, tan gran com ell, i de fet ha sigut una de les moltes vegades que l'hem honorat com el que es mereix, com el pare d'internet. És una imatge, aquesta és una altra imatge, de fet no va estar feta l'any 99, però és una imatge també d'en Vinton fent broma, IP on everything. Si entenen el joc de paraules, ara no hi entraré, però si extenen una mica la P, veuran quin és el joc de paraules, però realment el protocol IP està tot arreu i la Internet Society que ella va crear i presidir ha sigut clau en el desenvolupament d'aquesta societat d'internet i sobretot en el desenvolupament del que és avui la xarxa. Això és la primera vegada que va estar uns quants dies per Catalunya, l'any 2000, el van fer honoris causa a la Universitat Rovira i Virgili i vam inaugurar un carrer, el carrer d'internet, que com ell va dir aquell dia podria estar creuant-se amb el carrer dels hackers. El carrer dels hackers no existeix, però el carrer d'internet sí que existeix, i des d'aquell dia ha anat venint moltes vegades per Catalunya, i aquest és quan li van donar el príncep d'Astúries amb altres creadors de la xarxa, i aquí hi ha alguns altres amics en la foto que es van fer l'any 2002 a Oviedo, perquè realment és un científic. A vegades no ens adonem compte que darrere d'internet hi ha molt de coneixement matemàtic i científic, i el Premi Príncep d'Astúries científic jo crec que va fer honor amb aquesta gent que han creat la xarxa. Després, l'any 2003, va tenir una intervenció fonamental perquè ens donessin el domini.cat. Ella aleshores era president de l'ICANN i va ser imparcial. No va fer res més que ser imparcial. No va jugar a favor de ningú, simplement no va jugar en contra de ningú tampoc. I com que havien presentat una gran candidatura, el .cat va ser realitat, gràcies a que hi havia una persona imparcial davant de l'organisme i no feia política. Aquest és l'any 2005, a prop de Poblet, una fotografia que va preparar l'alcalde de l'Espluga, a modus de la fotografia històrica d'Einstein, quan va estar a Poblet, amb una canalla, però també vull recordar aquesta fotografia a la visita que van fer al Priorat, perquè en Vinton, una de les seves moltes dimensions és que és un amant i un gran coneixedor dels vins, i estima moltíssim els vins catalans, en particular els vins del Priorat, que no falten mai a casa seva, i també no he volgut deixar d'esmentar-ho. Aquesta fotografia, de fet, m'agradaria haver-la posat al costat de Benjamin Franklin, però aquest és Thomas Jefferson, un altre dels creadors de la pàtria americana, i aquí està amb la seva dona.
però amb això vull expressar que aquest home és un pare de la pàtria d'internet, no? Igual que Jefferson va ser un dels pares de la pàtria americana, és un gran home que ens ha donat una tecnologia que per nosaltres és vital cada dia. Aquesta és el futur, no? A casa seva amb les ulleres de Google, que no han tingut molt d'èxit, però que al final estan obrint una pàgina nova, com és la realitat augmentada, i aquí estava ell amb les ulleres, vam estar sopant, ell me passava les ulleres, jo li passava les ulleres, però el que va ser divertit és l'àpat que ens vam fer tots dos, no? A casa seva, però de manera, ell és vicepresident de Google i des d'allí està jugant també amb el futur. I finalment, l'última, jo crec que és molt expressiva, la va fer un bon amic que està aquí i la van fer la Sagrada Família i, bueno, està aquí fent cua amb Antoni Gaudí, no? I ell s'hi va posar a fer cua en aquesta processó virtual i molta gent en aquells moments feia fotografies dient deu ser un successor d'Antoni Gaudí, deu ser un net o un besnet, no? Simplement és un amic que estava jugant amb aquestes imatges. Aquest és el meu Vinton Cerf, aquest és el Vinton Cerf que ens ha donat internet i aquest és el Premi Internacional Catalunya d'enguany. Moltes gràcies per tot, Vinton. El molt honorable senyor Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, lliura el Premi Internacional Catalunya al senyor Vinton Cerf. So I must regret that I have to address you in English. Yo hablo no catalán, yo hablo no español. The last time I tried to apologize, I started out by saying, yo estoy muy embarazado, and someone explained to me that it did not mean what I thought it meant. Mr. President, distinguished members of the Catalonian government, members of the committee, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, this is an extraordinary honor. It's unexpected and greatly appreciated. I'm deeply in debt to the committee of the Catalonian government that chose to make me the recipient of this significant recognition. It's now over 20 years since I have made a habit of coming to visit Spain, most often to Barcelona, where I have made many friends. My good friend Manel San Roma has already recited our encounters over the years. He has drawn me and my wife Sigrid into the Catalonian family through introductions to many of his friends and acquaintances. I think of Joan Batet and his wife Mariona. I think of José Luis Pardos and his wife Mercedes. I think of Andreu Vea and his wife Maria and many others. Through Manel, I met Joan Clos, the former mayor of Barcelona and now executive director of the United Nations Human Settlements Program and Undersecretary General of the United Nations, a most distinguished post. I was drawn to Catalonia by two important forces in my life, internet and wine. In visits to Barcelona, I made a point of stopping to see Mayor Joan Clos, who took me to his favorite wine store where we tasted favorite wines. One time, I found an old bottle of Vega Sicilia Senso Unico from 1959 or 1961. And I bought it out of curiosity whether it had held up. Later that night, we opened the bottle when Mayor Clos joined us for dinner.
As I recall, it was still drinkable, but sadly somewhat faded. I have since had many more recent chances to sample this fine wine, and once spent an entire afternoon at Vega Sicilia Vineyard to meet with the owner and the winemaker and to sample the latest Senza Unico and Valbuena 5. My visits have invariably taken me to Tarragona to see the Roman ruins, to visit the Rovira i Virgili University, to see the 12th century monastery at Poblet, and also to visit the even older Montserrat monastery. The library there and its magnificent cathedral are inspirational and not to be missed. On another visit, I was surprised to discover that there was a monument to Pau Casals at l'Espluga de Francoli, where Albert Einstein had visited in 1923, and you saw the picture of Einstein. The mayor of the town insisted that we had to replicate that picture. And so he has that hanging in his office, and I have it on my fireplace in the master bedroom in my house. I had had the good fortune to take a master's class in cello from Casals in 1958 at the University of California in Berkeley, and so it meant a lot to me to see this monument to this most wonderful musician. Of course, we always tried our best to visit the wineries in Priorato. Two of my favorites are Clos Mogador and Clos Martinet. I have both of their wines in my cellar in Virginia, but at lunch today, we opened Les Terrasses, 2016, which was in good shape, a little young, but very good. I have the 1998 vintage in my cellar, but I didn't bring it with me today, so too bad. The other very important connection that I feel with Barcelona and Tarragona is through the internet. It was this connection that drew many of my Catalan friends together. Manel is the co-founder of the Tarragona Internet and served as the CIO of Barcelona, as well as a professor at Rovira i Virgili and a member of the board of the Internet Society, in addition to many other technology-related roles. Jose Luis Pardos served as a member of the Internet Society Board of Trustees and as Spain's first ambassador to cyberspace. Andreu Vallà has conducted more than 300 interviews of the pioneers of the Internet around the world and has published an immense volume which is to be translated into English for the benefit of many friends for whom Spanish and Catalan is not readily accessible. It's the Internet connection that I would like to spend a little more time on today. It began as a research project of the American Defense Department to explore the technology of packet switching for computer communication. That project, called the ARPANET, began in 1968, and it was very successful. It formed the basis for the exploration of the more ambitious Internet project that my partner Robert Kahn and I began in 1973. We chose to share the detailed design of the Internet and its protocols with the general public, hoping that others would see value in implementing them. They could connect their subsequent networks to each other to take advantage of the interoperability conferred by the Internet protocols, and by that means, share information and computing resources. Many people resonated with this concept, and the system grew rapidly. First, with the support of research agencies in the US government and other governments around the world, and then with commercialization in the private sector. We turned the Internet on formally on January 1st, 1983. So it's been around for 35 years in operation. It began to spread outside the United States through academic initiatives, some of which were connected to the NSFNet through the International Connections Program subsidized by the US National Science Foundation. In 1989, 30 years ago,
Sir Tim Berners-Lee began work on the World Wide Web and its protocols that sat on top of the internet. These two technologies were mutually reinforcing. The web made the internet more useful, and the internet allowed the web to spread rapidly around the world. Bob Kahn and I founded the Internet Society in 1992. We believed that a society would emerge from the growing connectivity of the internet, and indeed a plurality of societies have emerged. Manel Sanoma and Jose Luis Pardo served with me on the board of trustees of the Internet Society. The Internet Society houses the Internet Architecture Board, the Internet Research Task Force, the Internet Engineering Task Force, where standards for the internet are crafted. Today, it has chapters all around the world and runs the .org top-level domain by way of its public interest registry. In 1993, Mark Andreessen and Eric Bina crafted the Mosaic browser at the U.S. National Center for Supercomputer Applications. This graphical user interface to the internet and to the World Wide Web caught a lot of attention. James Clark recruited the Mosaic inventors to start Netscape Communications. By 1995, just as TINet is getting started, there were many commercial internet services, and Netscape Communications had its initial public offering, leading to the so-called dot boom, because the stock went through the roof. And so anything that had anything to do with internet was getting literally billions of dollars of investment from the venture capital firm. I am sorry to tell you that in April of 2000, the dot bust happened. A lot of those companies failed because they didn't actually have good business models. In fact, the CEOs often confused revenue and capital. Revenue is supposed to keep going. You run out of capital, and when they ran out of capital, they didn't quite know what happened. That's economics 101 for those of you who wonder. TINet got its start in 1995, providing academic and public access to the internet. This was an innovative and bold move, drawing local government, academia, and the private sector together in a synergetic fashion. It's one of the many examples of the appetite for innovation that I have found repeatedly in my visits to Catalonia over the years. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers was created in 1998 at the urging of John Postel. In fact, you saw one of his pictures. That was John, me, and Steve Crocker in that three-person picture with the yellow squash and the zucchini. By the way, there's a geek joke in that picture. If you didn't notice, this network would never work because it was ear to ear and mouth to mouth, but not mouth to ear. And so when that photograph was published in Newsweek magazine, we hoped that the geeks would get the joke. Anyway, John was one of the founders of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. He was supposed to be the chief technology officer of ICANN, but he passed away 2 weeks before the organization was formally created. I joined the board of ICANN in 1999 and served as chairman until 2007. I was joined on the board by another Catalan friend, Amadeo Abril y Abril. When the domain name system of the internet was started in 1984, there were only 6 generic top-level domains: .com, .net, .org, .mil, .gov, and .edu. Shortly thereafter, .int for international was added, and then nearly 200 two-letter country code domains, including .es for Spain and .eu for the European Union. Some of these country codes have actually been transformed into quasi-commercial domains. So, for example, .io, which stands for the Indian Ocean, is a popular domain in the internet world. .md, like medical doctor, is Moldova. .tv is Tuvalu.
.co is Colombia, but they're trying to sell it like as an alternative to .com, and .cc for the Cocos Islands. So you can see the creativity that swirls around the use of the domain name system. And more recently, ICANN has opened up new generic top-level domains to a much wider range, 2,000 new identifiers, among which is .cat for the Catalan language, .new, .app, .biz, and .buzz. In addition to this, there are non-Latin character sets that are also supported by what's called the internationalized domain names in Hebrew, Arabic, Hindi, Mandarin, Japanese, Korean, and many, many other languages that require special character sets for their expression. It would be hard to overstate the importance of encouraging new ideas, even if they prove to be disruptive. Smart businesses are always asking themselves, what might my competitors do that would disrupt my business model? And then they take steps to implement the disruptive ideas first. There's an American expression, if someone is going to eat your lunch, it might as well be you. What this means is that we must be collectively alert to the development of new technologies and to their implications for social, economic, and scientific conditions. New technologies can disrupt older business models. Think about newspapers and advertising and the effect of targeted personal advertising on their business models. New technology can also solve problems. The internet and the World Wide Web have opened new ways to offer education, to conduct business, to provide entertainment, and to engage in discourse about the problems and the aspirations of the day. We can already see the coming wave of programmable communicating devices, the Internet of Things. We speak to these devices and they speak back in scores of languages. We use machine learning to diagnose medical conditions, to translate languages, to interpret images, to build self-driving cars, and to do tasks on our behalf. In the recent past, we've seen computers learn to play Go better than the grandmasters of this ancient game, and to learn to play chess better than any other chess computer player after only 3 days of intensive machine learning. Robotic devices are becoming a key part of productivity in the manufacture of such diverse products as computer chips and automobiles. While some worry that jobs will be lost to machines, I believe that these new tools will augment our ability to work and will create many more new jobs than those that are lost. Scientific advances are extending our natural lives to the point where it may be considered natural to live to 100 years or more. Think of the implications, not just on population demographics like a higher percentage of older people, but babies born today may have working careers that last 7 or 8 decades. Just think about the arrival of the smartphone only 12 years ago. Billions of them exist today. Millions of apps have been written for them, and we use them constantly. And that's just the last decade. What will happen over the course of 7 or 8 decades of someone's career? It was once typical to learn a while, earn a while, and then retire. Now we may have several careers over a 70 or 80-year period. Each new decade will bring new ideas, new kinds of work, new things to learn about. We will have to learn new ideas. We will have to enjoy learning new ideas, and we will have to greet change with a positive outlook. We will have to learn new skills to stay relevant in the worlds of 2050 and 2100. Catalan creativity will be an essential ingredient
as we all find that we must reinvent ourselves and our businesses during a time of incessant technical change. Our universities will have to remake themselves and their products. People will need to learn more on the job and on demand. People will not be able to drop everything and return to school full-time in many cases, so learning will have to be packaged differently, in smaller units, collecting credits for new skills. Provision is needed for learning in flexible ways at night, at home, and online. Finally, I want to turn to the generosity of the government of Catalonia. The International Catalonian Prize has inspired me to apply its financial aspect to further Catalan interests. I've already donated $20,000 to the Folger Shakespeare Library in Washington, D.C. to sponsor Catalan translations of Shakespeare's plays and the acquisition of other Shakespearean artifacts that are associated with the Catalan language. I'm also committing the same amount of money to the Fundació La Marató de TV3 and Catalunya Radio, which has invested so much in scientific research for the benefit of health. I will continue to look for other ways to support work that reflects the spirit of the Catalonian International Prize. I thank all of you for attending this gala event. I thank the Catalonian government for the generous prize, and I look forward to seeing many of you on the net. Muchas gracias. Bon vespre a tothom, Mr. Vinton Cerf, honorables conselleres i consellers, autoritats, rectors, membres del jurat, professor Sant Romà, amigues i amics. I would like to start, naturally enough, by thanking the winner for attending this evening's event and for his kind words. Thank you very much, Vinton Cerf, for being here with us, for having accepted this award, this recognition from a country that may be fairly small, but has always been absolutely committed to a free and open world. Throughout history, the Catalan people have traveled the world and settled in many different countries, making important contributions to society and to human progress, contributions that all too often go unnoticed, even by ourselves. In this particular case, Catalonia wishes to recognize those people who, such as yourself, have contributed in some way towards creating a better world with more opportunities for everyone. Thank you once again for being with us here today and for having shared your knowledge and reflections with us. Avui, aquesta tarda, recuperem un acte que l'any passat no es va poder fer arran de l'aplicació de l'article 155. Per primera vegada en 30 edicions del Premi no es va poder celebrar aquest acte en el que els catalans reconeixem internacionalment una figura de prestigi. Fer-lo, doncs, avui, en aquest moment, és prou oportú perquè el nostre món lluita una vegada més per unes llibertats i uns drets que en ple segle XXI ja no s'haurien de qüestionar. The global debate about the right to information, access to knowledge, fake news, lack of trust in the public arena, transparency, digital citizenship, the ethical limits of artificial intelligence, the automation of society, and so many other heated debates are all very closely associated with the individual we are honoring here today. It is obvious, and I don't believe anyone would disagree with me in this respect, that all these debates would be completely different, and in some cases would not even exist, were it not for the internet and the digital transformation it has brought with it. We are immersed in a technological revolution, and these debates are part and parcel of this upheaval and a logical consequence of this transformation. The fight for freedom of information, opinion, and expression
is not exclusive to particular countries. Catalans, Europeans, and the citizens of the world will continue to fight for the defense of freedom of expression protected by international treaties and the European Union Charters of Fundamental Rights. Fortunately, as has been the case in many revolutions, networks and the use of digital tools have helped many societies to organize themselves and uphold their fundamental rights. Parlant de webs i d'internet, ara fa 30 anys, l'any 1989, es concedia per primera vegada el Premi Internacional Catalunya. El guanyador va ser el filòsof anglès Karl R. Popper. I fa 30 anys també, el 12 de març, de la qual es considera la creació de la primera direcció de la World Wide Web, allò que avui en dia tothom coneix com a web. La va crear l'enginyer anglès Timothy Berners-Lee des del CERN de Ginebra, l'Organització Europea per la Recerca Nuclear, tot fent servir la plataforma ARPANET, que ja utilitzava l'exèrcit nord-americà per a les seves comunicacions. El doctor Vinton Cerf, guanyador del 30è Premi Internacional Catalunya, conegut com un dels pares d'Internet, va ser també el creador, al maig del 1974, juntament amb Robert Kahn, dels protocols TCP/IP, el llenguatge que parlen tots els ordinadors i els nostres telèfons intel·ligents, per dir-ho d'una manera col·loquial i entenedora. Només, tan sols, amb aquesta petita dada, ja s'evidencia que la tasca feta pel doctor Cerf al llarg de tota la seva carrera ha tingut una incidència absoluta, decisiva, en les nostres vides, en la nostra societat, en el nostre món, especialment en els darrers anys, amb l'esclat tecnològic viscut i l'arribada d'aquest impacte a les nostres vides quotidianes. El seu nom potser no és gaire conegut entre la societat, i tanmateix allò que va descobrir, o més ben dit, allò que va crear, és conegut i utilitzat per tothom. Em sembla que no exageraríem massa si diem que Vinton Cerf ha estat decisiu en la revolució digital, tal com ho va ser en el seu dia l'escocès James Watt, amb la primera màquina de vapor que va propiciar la primera revolució industrial. En tot cas, cal deixar constància de la importància, de la transcendència que el doctor Cerf té en el nostre món actual i especialment en la nostra vida diària. I permeteu-me, se n'ha fet esment pel professor Sant Romà, la seva importància és encara molt més rellevant en el cas de Catalunya. Vinton Cerf era el president de l'organisme internacional que l'any 2005 va autoritzar el domini .cat. El doctor Cerf va actuar amb una imparcialitat i una professionalitat lliure d'influències alienes, la qual cosa va acabar sent decisiva per a la consecució del primer domini d'una comunitat cultural i lingüística no estatal a internet. Els països de parla catalana van veure així reconegut el seu propi domini a internet. Allò que compta és que gràcies a la integritat del doctor Cerf, a la seva escrupolositat, la nostra llengua és ben present a internet i, com diuen les mateixes dades, de les més dinàmiques que hi ha. Segons aquestes dades, tenim al voltant de 110.000 dominis en català, un 12% dels quals es troben fora del territori de parla catalana. El domini .cat és present a més de 90 estats i ocupa les primeres posicions en densitat d'informació en els dominis genèrics, aquells que no en són de cap d'estat. Són bones dades i n'estem orgullosos, però ens queda molt camí per recórrer. Però com a president de la Generalitat, en nom del Govern de Catalunya, és el meu deure felicitar-vos i agrair-vos, doctor, per tot el que vau fer pel nostre país i la nostra llengua i per tot el que també heu fet recentment. Un petit exemple, fa unes setmanes que ja se sabia que era el guanyador del premi, el doctor Cerf va donar 20.000 euros, una quarta part del guardó, a la Fundació .cat, uns diners que han servit per crear la distinció Vinton Cerf, per reconèixer i potenciar les activitats de recerca relacionades amb el desenvolupament d'Internet i la innovació digital en els territoris de parla catalana. I ara sabem, com ha explicat ell mateix, que donarà 20.000 euros més a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio i uns altres 20.000 euros a la Folger Shakespeare Library de Washington per a patrocinar la traducció d'obres. Vet aquí un altre exemple de la qualitat humana, del compromís social i la vàlua del doctor Cerf. Ell ha estat, en la llarga llista de premiats, el primer tecnòleg que guanya el Premi Internacional Catalunya. Fins ara filòsofs, cineastes, metges, escriptors, activistes o polítiques l'havien guanyat. Podem dir que el Premi Internacional Catalunya ha entrat també
amb ell en una nova època, en una nova dimensió, un senyal dels nous temps que vivim, en bona part gràcies als tecnòlegs. I més enllà de l'aparent fredor de la tecnologia, la figura del doctor Vinton Cerf, de l'humanista Cerf, s'expandeix en altres camps. Ell s'ha presentat sempre com un pensador i s'ha implicat en el funcionament d'Internet per fer que la xarxa sigui lliure i universal. La seva lucidesa i brillantor es fan palesa en moltes de les entrevistes i intervencions públiques que ha fet. L'any 2000, quan la Universitat Rovira i Virgili el va nomenar doctor honoris causa, Vinton Cerf ja considerava que la xarxa havia de ser un instrument útil per a l'enfortiment dels sistemes democràtics. En això, Mr. Cerf, hi estem d'acord totalment. We are living in a time in which democracy is threatened by the rise of populism and the ghosts of an authoritarian past. Those former powers, those bureaucratic states want to hem us in with fences, and that is simply not possible today. The digital revolution is an opportunity to strengthen democracy, to innovate in the mechanism of participation and political decision-making, to empower our citizens and improve one of the fundamental cornerstones of democracy, a well-informed society and a superior quality of knowledge. The threats against a free and open society are constant, but we need to reinforce the mechanisms that make individuals and communities stronger within a framework of peace, justice, and freedom. Whenever I can, I remind myself that the pillars on which we need to build our people's future are culture, talent, and freedom. Today, we are taking another step to show how important those three pillars are. As a government and as a country, we are presented with an opportunity and a challenge. The opportunity to lead change and the challenge of generating a new model of governance commensurated with a 21st century nation, with a digital republic. And to achieve this, the discoveries, teachings, and expertise of Dr. Vinton Cerf will be extremely useful. I would like to thank you again, and finally, personally, for your commitment to democracy and to a country such as us. Thank you very much. Moltes gràcies, doctor. Aquesta és casa vostra. Molt bona nit. Gràcies. Tot seguit, la Societat Coral Lorelei de l'Esquirol, sota la direcció de Bruno Nájera, ens interpretarà l'himne nacional de Catalunya.
Tot seguit servirem una copa de cava al pati dels tarongers. Moltes gràcies per la seva assistència i molt bon vespre. Aquí.